me that. You want to? Is it necessary? Yes. Good morning, everyone. Good morning. All right, so this is a life-changing moment for all of you. Esto es un momento importante para cambiar su vida para todos ustedes. So for the coming 40 minutes, please listen to me carefully, because Por favor, atínenme y escúchenme muy claramente. whatever Prajit has mentioned, Alhamdulillah, by the grace of God, I have achieved it. De hecho, lo que el señor Petit estaba diciendo, yo todo lo he alcanzado por la gracia de Dios. You are from Big Apple. Nosotros somos una gran manzana. Are you from Big Apple? Ustedes son de una gran manzana, ¿verdad? So let's make the business big. Así que tienen que ser en Just don't be in Big Apple. para que ustedes sean la gran manzana. All right, without further ado, my name is Muhammad Fatmi Ghani, and I've become a Crown Ambassador after almost 13 years. Yo me convertí en embajador Corona, de hecho, después de casi 13 años. So I would like to basically share with you how you can become a Crown Ambassador. Y yo básicamente les quiero compartir a ustedes cómo ustedes pues, se pueden convertir en embajadores Corona. So in my journey to become a Crown Ambassador, I'm grateful to a lot of people. De hecho, en mi camino para convertirme en embajador Corona, yo soy muy agradecido con muchas personas. But first of all, I am very, very grateful to God or Allah, Pero primeramente yo soy wherever I am today. muy agradecido por Dios o Allah que estoy aquí, por él estoy aquí ahora. The next person, of course, is Dr. Lim, La siguiente persona, por supuesto, es el Dr. Lim, my teacher, my mentor, who gave me this DXN. mi maestro, mi mentor, el que me enseñó esto de DXN. My family, my wife, who supported me, Por supuesto, mi esposa que siempre me ha apoyado and my team leaders. y por supuesto todo mi grupo de líderes. What Prajit was giving you the story, Alhamdulillah, I am a Crown Ambassador. Becoming a Crown Ambassador, like he mentioned, you can be educated, you can be a highly influential speaker, non-speaker, whatever you are, but to make more Crown Ambassador is where you become the real Crown Ambassador. De hecho, así como el señor Petit estaba diciendo, nosotros podemos ser muchos embajadores Corona que somos educados, no educados, somos buenos habladores o no, pero la real razón para ser embajador Corona. So this is the picture taken a long time back in one of the TSIP. I'm sure Prajit and Victor knows about it. This is in Geneva. Esto de hecho es una foto que nos tomamos en Ginebra, con el, de hecho que fue un TSI. And we are just a diamond or a crown diamond. Nosotros éramos solo diamantes o diamantes coronas. Now these two are crown ambassador in my team. Y de hecho ellos son dos embajadores Corona de mi grupo. So that is the real story. Así que eso es la historia real. If you really want to become a crown ambassador, Si usted de verdad se quiere convertir en embajador, I'm not going to talk. I'm going to show you how to become a crown ambassador. yo no voy a hablar, yo les voy a mostrar a ustedes cómo se pueden convertir en embajadores Corona. But before I go ahead, Pero antes de proseguir, I'll tell you a story of this man. yo le voy a decir la historia de este señor. His name is Jamal al-Masadi, El nombre de él es Jamal Lamsene, an ordinary policeman on the motorcycle that you see in New York City. y él es Policeman. Él es policía, de hecho, In a- que anda en motocicleta In Abu Dhabi, en Abu Dhabi, earning less than $2,000 US. ganando menos de $2,000. In 1 year, he decided to come to DXN business full time. En un año decidió hacer DXN a tiempo completo, Because he started getting the same money in 1 year time. porque él empezó a hacer el mismo dinero a solo un año de tiempo. He does not know English. Él
inglés. Like a lot of people who don't know English right now. Como hay muchas personas aquí que pues no saben inglés. But he used to come to my house almost every week to learn how to do the business as a business. Pero él solía venir a mi casa a aprender cómo hacer el negocio. 6 years back, when there was a lot of problem happening in the Middle East, he moved to Malaysia. Un suceso fue de que cuando él se mudó a Malasia, And now he is one of the top earners of Middle East, Arab, and I would say also of the world. y hasta el día de ahora él es el que está ganando uno de los más grandes ingresos a nivel de Europa y de los países árabes. He's a Yemeni refugee staying in Malaysia. Está en Malasia y el nombre de él es el que acaba de decir. That is a success story. Esa es una historia de éxito. So my journey that you're looking at Mi It's- camino, como lo pueden ver ustedes, is basically started with changing my mind, básicamente empezó cambiando mi mente. because my background is not an entrepreneur or a health coach or a business coach. De hecho, porque lo que yo hacía antes no era precisamente algo involucrado con la salud. So the first lesson that you need to learn, Así que la primera lección que usted tiene que aprender change your mind. está en tu mente. You must all be working, I'm sure. Así que muchos de ustedes yo me imagino que trabajan. Now you have to start thinking like a business person, like an entrepreneur when you are inside DXN. Ahora usted tiene que empezar a pensar como una persona de negocios cuando usted entra dentro. So my question to you is, Así que mi pregunta para ti es, can you think like a business person? ¿usted de verdad puede ser una persona de negocios? I've asked a question. And people are alive over here? Are you alive? Era una pregunta de eso. Can you think like a business person? ¿Ustedes pueden ser una persona de negocios? Sí. ¿O pensar como una persona de negocios? Thank you. Thank you, which means you are listening to my question. Before, I think you might not be Están listening. escuchando lo que él dice. Okay. There are a lot of books written on thinking and belief, what Prajit just mentioned. Hay muchas cosas de lo que yo estaba pensando y de lo que Mr. Pachit dijo. If you can think it, Si usted puede pensar, you can do it. usted lo puede So hacer. everything starts from there. Todo empieza desde ahí. So that's what you need to. Only you can do. Así que eso es lo que Nobody can tell you to change your mind. solo Nobody tú can do. puedes hacer. Nadie puede cambiar tu mente. Wherever you are, whatever you are doing, is because you think that's what you are supposed to do. Lo que sea que usted está haciendo es porque usted sabe lo que está haciendo. My background is aeronautical engineer, served the Pakistan Air Force, and a very, very good job. Era un ingeniero de aviación que era muy buen trabajo. So you must be impressed with that uniform, right? Usted debe estar impresionado para verme en ese uniforme. And right now my nephew was saying something there is there in the lobby for the Air Force people, right? If you have seen it. Anyway, from there I moved to here. De todas maneras, desde que yo era la persona con uniforme, yo me mudé a lo que ustedes pueden ver en la foto que está a la parte izquierda. I joined as a consumer. Y por supuesto conociendo solo como consumidor. And the toughest part was I was working in the job, like most of you all. Y la parte más difícil para mí fue de que yo de hecho estaba trabajando en el trabajo como la mayoría de personas de ustedes. 8 hours, 5 days. 8 horas, 5 días. Is that the standard hours in America also? Esa es lo normal de nuestro trabajo. Some people work more, of course, Por supuesto, muchas but personas minimum is about trabajan 40 hours per week. Pero mínimo es 40 horas. So my challenge was first, and that will be your challenge, how to juggle the time. Así que por supuesto lo que yo quería era mi mayor cómo era posible hacerme para mi tiempo. This is an obsolete thing. I don't want to use it. I want to use mine. Can you take it out and put mine? Yeah, sure. You see, the touch is very important. That is my touch. Or is it the laptop? All right. So, 8 hours is the hour that I work. So if I want to become successful, I told to myself, I need to put 8 hours in order
to be successful in the business to get the same money. You understand? Así que de que si yo estaba trabajando 8 horas, yo tenía que ponerle más horas para ser tan exitoso como lo que yo quería hacer. This is my baby. Not my real baby. The baby where I worked, where I trained the F-16 pilots. That was my job. Ese era, digamos, mi bebé, el que yo estaba entrenando, lo que hacía mi trabajo. And when I landed yesterday in New York, JFK, I remembered the first time when I came here. Y yo cuando aterricé ayer en Nueva York, yo me estaba acordando la primera vez que vine acá. 1982. En el año del 92. And New York has changed. Y por supuesto, New York ha cambiado. But JFK is still crazy like before. Pero por supuesto, el aeropuerto está igual de loco que antes. Anyway, coming back, what I decided to do, like, can you see the aircraft with the afterburner? There is a fire coming out. Lo que ustedes pueden ver en la foto, ustedes pueden ver el fuego que está saliendo del avión. I had to put that fire inside me. Yo tenía que poner ese fuego Again, dentro de mí. nobody told me. Por supuesto, nadie me dijo. Because I wanted to get my freedom. Porque yo quería obtener mi libertad. Let me tell you, Déjeme if decir. you train F-16 pilots, and that too in Dubai, you get good money. Déjeme decirle que en lo que yo trabajaba, si usted hace eso en Dubai, ustedes van a ganar mucho dinero. A lot of Americans and Canadians, they go and work over there Y por supuesto, muchos canadienses americanos van a trabajar para allá, just for that dinero. solo por el dinero. That is one word I have learned in Spanish. Esa es la palabra que conozco. Because a lot of people who you are seeing successful in DXN is for that money. Simple as that. Por supuesto, porque muchas personas exitosas que ustedes pueden ver. Other thing por el follows. dinero. Other thing follows. Let me tell you that. Por supuesto, muchas cosas les siguen. So that is what I did in my business. Yo hice en mi negocio. That is the year 2003. Eso es en el año de 2003. But I, being an engineer, Yo fui ingeniero. asked myself, I became engineer after 4 years of hard work. Yo And- fui ingeniero después de 4 años de trabajo. So I'm sure a lot of you are MBA and marketing and accountants and doctors and teachers, whatever your professions are. Por supuesto, imagino que aquí hay You muchos put time profesionales. to learn. Usted ocupó su tiempo en aprender. You cannot become successful without learning. Usted, por supuesto, usted no puede ser exitoso si no aprende. You want to become professional, you have to learn. Ser profesional, usted tiene que aprender. So, you have to, we are very hungry to eat. Nosotros tenemos mucha hambre para comer. Like when you came in the morning, you saw such delicious fruit bar and donuts and all that, and said, oh, this is the party. Oh, por supuesto, cuando ustedes vinieron acá, vieron todo. Everybody loves to eat, all right? Ahí está la fiesta. So, how hungry are you to learn? Pero, ¿qué tan hambriento usted está de aprender? That is important. Esto es algo muy If you want to become successful in life, Si usted quiere ser exitoso, you have to have that hunger, usted tiene que tener esta that passion. Pero esta pasión. Then only you will become successful. Y entonces solo usted puede ser exitoso. And that is the reason why only 10% of the people in the world are successful. Y es por eso que solamente el 10% de las personas en el mundo son exitosas. Whether this US or whether it is India, Pakistan, Peru, 10%. Ya sea en el lugar que sea, Estados Unidos, Pakistán, solo el 10%. Let's give a big hand to this great man. Por supuesto, denle un aplauso a este grandioso hombre. This picture was taken in 2003 December, Esa foto fue tomada en el año 2003 and I was given the rank of this star ruby. y yo estaba en el rango de estrella rubí. So I asked Dr. Lim, I want to become successful. Así que yo le pregunté al doctor Lim, yo quiero ser exitoso. So tell me, you are the CEO. Así que dígame, porque usted es el dueño. Usted es What I need to do? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? He said 3 things. Y él me dijo 3 cosas. Please note it down, or it is all coming in my, by the way, I've got a Facebook group called Health, Wealth and Personal Development. Yo tengo un grupo que donde es salud, riqueza y desarrollo personal. And personal development. This is my coaching Facebook Live, which is going right now. You don't have to write notes also. You can go and send me a request and I'll accept it, joining request, and you can see all this, what I'm doing in your spare time.
De hecho, usted puede solo seguirme y usted puede ver algunas cosas que aprender en su tiempo libre. Okay, the first advice. El primer consejo. Gani, you have to become a product of the product. Gani le dijo al Dr. Lim, usted tiene que ser el producto del producto. I said, Doctor, I joined DXN because of the product and I have got the health benefit from the product. So I'm a product of the product. Entonces él le dijo, Dr. Lim, yo de hecho empecé en DXN por los productos, así que yo me siento bien de salud, así que yo soy el producto del producto. So like Prajit had been talking so much out of his 18 years of experience, I'm going to also share some 17 years of my experience. Así que, así como Mr. Prajit dijo que él tenía 18 años, él tiene también 17 años de experiencia. He talked about the fourth generation. Él habló de la generación de comida. I'm going to talk about the fourth generation today. Yo voy a hablar de eso también ahora. Who are the product of the product? Que es ser del producto del producto. My mother, Mi madre, 82 years old, que mashallah, tiene 82 años, using the product. usando los productos. Myself, my wife, my brothers and sisters, second generation, using the product. Él, su esposa, sus hijos, todos usando los productos que son la segunda generación. My children, all using the product. Los hijos de él, que son todos usando los productos. And I have 5 grandchildren. They take the spirulina like candies and chocolates. I give them 20, they are going to eat 20. So there are 4 generations who are product of the product. Y él también tiene nietos que toman espirulina, que son la cuarta generación, así que ellos son producto del producto. You see, if you want to become really successful, Si usted de verdad quiere ser muy exitoso, you cannot keep on talking. usted no solo tiene que hablar. You have to use the product and have the product all the time with you. Usted tiene que tener el producto y hablar del producto todo el tiempo. As a speaker, I need this help from DXN. De hecho, yo como hablo, entonces yo tengo que saber eso también en mi bolsa. So, what is the best fruit that you have in New York? ¿Cuál es la mejor fruta que ustedes tienen acá en New York? What you love? What is the fruit? ¿Qué Tell es lo me. que a ustedes les gusta? ¿Alguna fruta? Fruit. Apple. Apple, okay. We have also fantastic apple in Canada. Nosotros de hecho también tenemos unas And, buenas manzanas en Canadá. and some are organic, which is very good. We talk about organic, I go for the organic fruits also. Algunas de ellas también son orgánicas. Si estamos hablando de orgánico, también esas son orgánicas. So, for example, if I ask Victor, have Por you, ejemplo, si yo le pregunto al señor Víctor, have you ever had apple? ¿usted ya ha probado la manzana? And he says no. Y si él me dice no, And I start talking about apple for 1 hour or 2 hours. y yo empiezo a hablar de la manzana por 1 hora o 2 horas, And he's listening, like confused, what is this he's talking about? The ingredients, what is the benefit and all that. y si él empieza a escuchar todo eso acerca de los ingredientes, los beneficios, Then what I do is, I take the apple, I said, this is apple. I cut the apple, make a piece, and said, please have 1 piece of apple. lo que yo hago es cortar la manzana y darle una pieza a él. My 2 hours is finished. Y I don't have to talk anymore now. He eats it and he says, oh, this is apple. Y ya ha finalizado todo, yo ya no tengo que hablar más. Él ya probó la manzana. So this is what you need to understand. Así que eso es lo que usted tiene que entender. All right, so that the first one. Second one, he said, don't look right and don't look left. Be laser focused in your business for 3 to 5 years. La segunda cosa también es que usted no tiene que mirar a la izquierda, no tiene que mirar a la derecha, usted se tiene que mantener recto en su negocio. Which is this year? Which is this year that I met him? Ustedes saben el mes de que No, yo not you. conocí a él. Can anybody tell me? I will give you some prizes. I always, have prizes. Which is the year? December 2003. Oh, very good. That's the one. Give a big hand to this man. Dale un aplauso a él. December 2003, he mentioned, don't look right, don't look left. And in the 25th anniversary, there was a song of DXN having that word, don't look right, don't look left. De hecho, en el 2003 Right, Prajit? me dijo, y luego tuvimos un evento en donde había una canción, de hecho, que decía, no mires hacia a la izquierda, no mires hacia la derecha. That is the second very valuable advice. Y eso fue el segundo valuable consejo. And the third one,
Y el tercero, in order for you to become successful, en orden para que usted sea exitoso, take care of your people. tiene que cuidar a sus personas. At that time when we joined, Y en ese momento, cuando we had to have 12 star agent to become a diamond. nosotros tuvimos 12 agentes That is- estrellas para convertirlas en That is estrellas. old time. Eso era todo el tiempo. Now you all are in a very good time, easy time. Así que ahora usted está en un gran tiempo, un Six, tiempo fácil. 6-star agent and you become a diamond. Solamente 6 estrellas y usted ya se convierte en diamante. So he said those 12 people, take care and make them successful. Those 12 people. Así que usted tiene que solamente ver a esas personas y hacerlas diamantes. And you will become successful. Y usted podría ser exitoso. That is from my mentor. Eso me lo dijo mi mentor. So this is today's, okay, my journey to Crown Ambassador, my success. But if you apply some of the principles which you like, I'm sure just give 3 to 5 years. Eso era mi camino, eso fue como yo lo hice, pero estoy seguro de que al día de ahora usted solo tiene 3 a 5 años para hacer esto. So this salary which I was getting, which was a good salary, as I said, you're training the F-16 pilots. So you get good money, of course. So I had to make it equal to the bonus from DXN. Yo hacía un buen salario, que yo por supuesto entrenaba a más de 16 personas y yo hacía un salario igual a lo que yo podía ganar en DXN. Remember, this is a business. Recuerda, esto es negocio. This is not a hobby, Eso no es un pasatiempo. or this is not a job. Esto no es un trabajo. So you have to think that you have to put a business time. Así que usted tiene que pensar que usted tiene que poner su tiempo en el negocio. You see, what makes a Estados Unidos mejor que otros países como Sudáfrica, por ejemplo, that word? esa palabra que vemos ahí. You give time, Usted you are right on time. dice un tiempo y usted está. And they have a proper system also. Y ellos, por supuesto, tienen un sistema. Nadie va a ser exitoso, nadie. On their own. Por sí solo. They need mentors. Lo que ellos necesitan son mentores. You read the autobiography of people. Usted tiene que leer la biografía de las personas. I mean, whether it was Barack Obama or any other president, they have their mentors too as president. Usted ha leído la biografía de ellos, esas personas exitosas como Barack Obama han tenido también mentores. And the present president, you know the name of the president of United States? ¿Ustedes saben cuál es el nombre del presidente que tenemos en Estados Unidos? This is a general knowledge question now. Esa, por supuesto, es una pregunta general, de conocimiento general. His name is Donald Trump. If you don't know, I'll just let you know. I know a little bit. Que si dice que si ustedes no lo saben, él ya se lo digo a Donald Trump. Let me tell you one thing. He made some good money from direct selling industry, network marketing. Déjenme decirles algo, que él está haciendo un buen dinero desde las compañías de venta directa también. You know who was his friend? Ustedes saben quién es su amigo. Robert Kiyosaki. And they both wrote a book, Why We Want You to Be Rich. Y ellos dos hicieron un libro, ¿qué es lo que tú necesitas para hacerte rico? So this business is not, a small business. Let me tell you that. Así que ese negocio, por supuesto, no es un negocio The pequeño. turnover is $200 billion. $200 billion is the turnover of this business, network marketing. De hecho, es un negocio de 200,000 billones de dólares, el negocio de redes. I was with these two beautiful people, Dr. Josephine and Chris Cross. Él estaba con estas personas. They were my first teacher. Ellos dicen que fueron sus primeros maestros. Tom Schreiter. These are the top gurus in the industry. Tom Schreiter. Mark Yarnell. I went to his house. Él dice que ha estado en la casa de él. And then, of course, Hilton Johnson. There is some problem with that thing. So I applied the knowledge of network into the field. Así que yo aplico los conocimientos en estos negocios. You know all these people? ¿Ustedes conocen a todas esas personas? They are highly successful people. Son personas muy exitosas. What they have in common? ¿Qué es lo que tienen en común? 10,000 hours. $10,000. Hours. Horas. So, it is not just the inspiration. You need the sweat, the perspiration. That's what Thomas Edison says. And this is in the book called Outliers.
Eso es un libro que él dice que fue del autor que él puso en la pantalla. Never give up. Y nunca se dio por vencido. That is what will make you successful. Eso es lo que te va a hacer exitoso. So immediately the moment I became full-time, I made my own home office. Y esa es la persona que soy dueño de mi tiempo y he hecho mi propia oficina. If you ever visit Vancouver, you are most welcome. That's my office in Vancouver. Si ustedes visitan Vancouver, dicen que son bienvenidos a la oficina de él. I got my personal freedom Por supuesto, yo he alcanzado mi libertad personal in 2007, en el 2007, 4 years. en 4 años, And it's a beautiful journey of freedom. y es un muy bonito camino hacia la libertad. So right now, there are so many people. I travel not for myself. I want to share what I know about this power of DXN, what you can get. De hecho, hay muchas personas que yo no digo solo por mí, sino de que también me he cruzado con muchas personas de que saben el poder de DXN. It's more about giving to people. That is DXN. Es más que todo dar a las personas. Eso The es DXN. power of giving. El poder de dar. So it is just not a title with this pin or that money. No Is solo el título de tener un pin o tener el dinero. Crown Ambassador, in my opinion right now, is what you become De hecho, embajador Corona es lo que usted puede ser and what you give. y lo que usted da. All right. Now this is just a small project that I'm doing in Pakistan since 2012. Ese es un pequeño proyecto que yo tengo en Pakistán desde el año 2012. And these children, by the way, Pakistan is supposed to be a Muslim country, but there are a lot of Hindus there, and 50% of these children are non-Muslim. De hecho, en Pakistán, ustedes saben, es un país musulmán, pero también tiene mucha gente de la India y el 50% de ellos no son musulmanes. And I gone with our team to this village, took about 15 children. In 4 months, they got their vision back. Y yo fui hacia ese pequeño pueblo y de 15 niños y traje 4 y les cambié su visión. Today there are 1,000 Y el día who have de got ahora their eyesight back. hay alrededor de 1000. This you are looking at, Esto es lo que ustedes ven acá. these are the refugees of Iraq, Syria and Libya. Refugiados de Irak, Siria y Libia. And there are some deaf people in Turkey. In Turkey. Ellos están en Turquía And this is, I go every year. y por supuesto yo voy todos los años. Map Your Freedom, what he just mentioned, Marcar tu libertad, como lo estábamos hablando, that was a child born in my house in 2005. de hecho fue un recién nacido en mi casa en el año 2005. And in about 8 years' time, I wrote a book, which was launched by Dr. Lim Y in por 20th supuesto, anniversary. En 8 años yo hice un libro que es acerca de Dr. Lee. Now it is in Spanish as well as in Urdu, my language. Y por supuesto está en 2 lenguajes, está en español, también en urdu, que es el lenguaje de él. And it is available with Nancy and Adelia Garcia in Mexico. Él mencionó los nombres de Lidia García y Nancy, que ellos también. This is Peru, 1,200 people. Este es Perú, está alrededor de 1,200 personas. Why Peru is one of the best DXN countries in the world? Porque Perú es uno de los mejores países en DXN. I've been there about 4 times. Yo he estado ahí 4 veces. And I've seen the hunger of the people. And he has showed you the story of that lady who Yo could he not. visto el hambre que tienen esas personas. Ladies, ladies, I don't see so many ladies. 80% of our business is being done by ladies, De hecho, el 80% de los negocios está conformado por mujeres, especially in our Latin America. especialmente en Latinoamérica. So these ladies, you can see, they are housewives. They are working and they come to my house, we sit down, and I've got more than 50,000 ladies in my team. De hecho, esas mujeres que ustedes ven ahí son las mujeres que yo recibí en mi casa y hasta el día de ahora él tiene más de 50,000 mujeres en su red. So you can see my journey to Crown Ambassador in the YouTube also, is there. Ustedes también pueden ver el camino de él. Journey to Crown Ambassador, there are 4 parts. Está en YouTube, ustedes lo pueden ver, como ser embajador corona, el camino para ser embajador corona. And that I did in Europe, in the leadership camp.
Y eso él lo hizo en Europa en el campamento de liderazgo. and also in the DXN Life magazine. También en esa revista que ven ahí. So my important message to all of you is Mi importante mensaje que hoy we are in todos ustedes. we are in a beautiful company. Nosotros estamos en una compañía hermosa. You get health, Ustedes tienen salud. you get money, whatever you want to get, Ustedes tienen dinero, lo que ustedes quieran tener. and you of course you get freedom. Y por supuesto ustedes tienen libertad. But most important, Pero lo más importante, you are in a power to give to people what they are looking for. usted está en el poder de dar a las personas lo que ellos están buscando. I wish all of you all the very best in your life Yo les deseo a todos ustedes and lo más reach maravilloso out and en su help vida, people from one world, one market. y que sean ricos y saludables en esto de que es un mundo, un mercado. God bless you. Thank you so much. Dios los bendiga. Excellent.